Hola, buenos días amigos del Grano de Mostaza. Estamos aquí Miguel y yo, los editores del Grano de Mostaza, con Cindy Lora. Hola, bienvenida Cindy, bienvenida. Hello, welcome Cindy. Hola, hello everybody. Hola a todos. Estamos aquí para presentar su nuevo libro. We're here to present her new book, El cielo es ahora. Heaven is Now. Vaya título, ¿no? Es bonito, ¿eh? What a title, beautiful. Es un libro que nos presenta Cindy. Yo haré las preguntas en español y Miguel irá traduciendo y evidentemente lo que responda Cindy en inglés también lo irá traduciendo Miguel al español, para que sí, todos, tanto hispanoparlantes como angloparlantes, todos podamos entender qué es lo que pasa, las maravillas que nos ofrece este libro. En primer lugar, gracias, como ya te hemos dicho, por el libro. Y el libro nos dice que este es, por encima de todo, un libro para aprender una nueva manera de mirar al mundo y de recordar al cielo. No está mal, ¿eh? Thank you for the book. And first of all, you mentioned here in the book, this is a book especially written to learn a new way of looking at the world and to remember heaven. It's quite a statement. Yes. Yes, because most people look at the world in the way they were taught to see the world. La mayoría de la gente mira el mundo de la manera que le enseñaron a ver el mundo. Yes, and I wanted to write this book called Heaven is Now because most of us see the world through the past, not the present. Y quería escribir este libro, El cielo es ahora, porque la mayoría de nosotros vemos el mundo a través del pasado y no del presente. There's a way of seeing the world where you can remember your identity now, your real identity, as Hay part of God. un mundo en el que puedes recordar tu verdadera identidad ahora, tu identidad real. And this means that we can learn to see past all images, look past form, and see the reality beyond the form. Y esto significa que podemos aprender a mirar más allá de la forma y ver la realidad. In other words, the goal is to see the face of Christ in everyone. En otras palabras, el objetivo es ver la cara de Cristo en cada uno. A lot of us tend to judge the images we see really quickly. When we see someone, we judge them. Sí, muchos de nosotros tendemos a juzgar las imágenes que vemos. En cuanto las vemos, tendemos a juzgarlas. But when we're judging the world or people, we're judging based on our past experience, not what is truly present now. Pero cuando juzgamos a las personas o al mundo, estamos juzgando basándonos en nuestra experiencia del pasado y no en lo que realmente hay ahora. So heaven is now because time is an illusion. De modo que el cielo es ahora porque el tiempo es una ilusión. There's no past or there's no future. No hay pasado ni futuro There's only the eternal moment of now that extends forever. y solamente está el momento presente de la hora que se extiende eternamente. And when the ego projected this world of time and space, we forgot where we came from. Y cuando el ego proyectó este mundo, nos hemos olvidado de dónde venimos. And we're still in heaven now. We're still in God, just dreaming that we're here. Y todavía estamos en el cielo, todavía estamos en Dios, simplemente soñando que estamos aquí. So now we feel that we're in a state of separation, which is a false idea, but we now believe we're separate from our source. De modo que ahora que creemos que estamos en un estado de separación, lo cual es una idea falsa, pero creemos que estamos separados de nuestra fuente. And in my book, I talk about true forgiveness, which helps us to awaken from this dream that we're separate from God. De modo que en mi libro hablo del perdón que nos ayuda a despertar de este sueño de que estamos separados de Dios. And I give several tools and exercises people can do to help assist them in their awakening process. Y también hablo de distintas herramientas y ejercicios que la gente puede emplear para ayudarse en este proceso de despertar.
And one of the ways I do that is reminding people that they are mind and not body. Una de las maneras de hacerlo que tengo es recordar a la gente que ellos son mente y no cuerpo. And A Course in Miracles talks about the idea that we have the power to choose. We get to decide how we're interpreting the world that we see. Y el curso habla de que tenemos la capacidad de interpretar cómo interpretamos el mundo que vemos. Tenemos este poder. So there's no victim. Nobody is a victim of the world or of their circumstances. De modo que no hay víctimas, nadie es víctima del mundo o de sus circunstancias. This is because you get to decide which teacher you're listening to at any given moment, the Holy Spirit or the ego. Y esto se debe a que puedes elegir a qué profesor decides escuchar en cualquier momento dado, si quieres escuchar al Espíritu Santo o bien al ego. And you can think of the mind as containing three parts. It has the decision maker, which chooses between the Holy Spirit or the ego. Y podemos pensar en la mente como compuesta de tres partes. Tenemos el tomador de decisiones que elige entre el Espíritu Santo o el ego. When we appeared to separate from our source, the Holy Spirit was instantly placed in the mind to remind us that we've never left God. Cuando parecimos separarnos, el Espíritu Santo fue puesto inmediatamente en la mente para recordarnos que en realidad no nos separamos. And that's what the Holy Spirit is. It's the voice for God that calls us to joy, calls us to come home. Y esto es lo que es el Espíritu Santo, es la voz de Dios que nos llama a unirnos y nos llama a volver a casa. And if we listen to that voice, which we can choose to listen to, our experience of our lives will be more peaceful. They'll be better. They'll be calmer. There'll be no fear. Elegimos escuchar esta voz, lo cual tenemos esta posibilidad de elegirla, nuestras vidas serán más tranquilas, serán más serenas. Or there might be some fear, but if you choose the Holy Spirit, it will remind you that where you really are and that there really is nothing to fear. O incluso si tienes algo de miedo, elegir al Espíritu Santo te permitirá recordar que no hay razón para el miedo. So the Holy Spirit represents the right part of our minds, whereas the ego represents what the Course calls the wrong part of our minds. Entonces el Espíritu Santo representa en la parte correcta de nuestra mente, mientras que luego representa lo que el curso llama la parte incorrecta de nuestra mente. And the ego is really the idea of separation. It wants us to believe and maintain the existence of separation. That's what it wants. El ego realmente la idea de separación que quiere que creamos que estamos separados. Realmente esto es lo que quiere. Because the ego wasn't made with love, it was made with fear. Porque el ego no fue hecho con amor, fue hecho con miedo. So we're always choosing between these two thought systems. And whichever one we choose will make the experience that we have. De modo que siempre estamos eligiendo entre estos dos sistemas de pensamiento y cualquiera de ellos que elijamos hará la experiencia, definirá la experiencia que estamos teniendo. So this is not always easy, though. It's not always an easy path because the ego will tempt us to keep judging and keep projecting our own guilt onto other people. Entonces este no es un camino fácil porque el ego continúa tentándonos para que proyectemos nuestra culpa en otras personas. Because as soon as the ego senses that we know that we can change our minds, it means the end of the ego, and it's fearful of that. Porque el ego siente que en cuanto nos damos cuenta de que somos capaces de cambiar nuestra mentalidad, de cambiar de opinión, el ego se da cuenta de ello y tiene miedo. Siente esto y tiene miedo. I would say that our power to choose, whether we're choosing the Holy Spirit or the ego, is the most powerful tool we actually have to take charge of our lives. Y diré que esta capacidad de elegir entre el Espíritu Santo y el ego es la herramienta más poderosa que tenemos para hacernos cargo, para encargarnos de nuestra vida.
because it's so easy to fall into the temptation of making something outside of us the cause of our upset. Porque resulta muy fácil caer en la tentación de hacer que algo externo a nosotros sea la causa de nuestro disgusto. And the Course says there is no outside because there's no world. If there's no world, there's no outside. Y el curso dice que no hay fuera, no hay mundo, y si no hay mundo, no hay un fuera de nosotros. The outside world is just a pictorial representation of our inner world. Y el mundo externo no es sino una representación pictórica de nuestro mundo interno. And once you start to really understand that, your life starts to change for the better. Y cuando realmente empiezas a comprender esto, tu vida empieza a cambiar para mejor. Because you'll understand that the world is not the decision maker. Your mind is. So it puts you in charge of how you're thinking about the world. Te darás cuenta de que el mundo no es el que toma las decisiones, sino que es tu mente la que toma las decisiones y eso te pone a ti al cargo. And the main tool A Course in Miracles uses to help us to awaken from this dream of separation is true forgiveness, which I discuss in this book. Y la principal herramienta que el curso nos propone para este trabajo es el perdón, y es el tema del que hablo en este libro. And this kind of forgiveness has nothing to do with the world's version of forgiveness. Este tipo de perdón, no obstante, no tiene nada que ver con la versión que el mundo tiene del perdón. It's an advanced form of forgiveness. Es una forma de perdón avanzada. Because it's saying that what you think someone did to you has not really occurred because the separation from God has not occurred. Porque dice que lo que crees que alguien te hizo en realidad nunca ha ocurrido porque la separación en realidad nunca ha pasado. True forgiveness is part of the attitude of it is remembering that we're dreaming a dream. Y este perdón, la actitud de este perdón es recordar que estamos soñando un sueño. And there's only one dreamer. There's only one mind dreaming a dream. Y solamente hay un soñador, solamente hay una mente soñando el sueño. The illusion is that there are 7 or 8 billion people out there dreaming separate dreams. That's the illusion. La ilusión es que hay 7.000, 8.000 millones de personas ahí fuera soñando distintos sueños. Esta es la ilusión. And if we buy into that illusion and start to believe it, we'll start to feel, and it'll reinforce the separation again. Y si compramos esa ilusión, si empezamos a creerla, esto va a reforzar la separación una vez más. The idea is to think of there's one dreamer of the dream and you're it. You're the dreamer. La idea es reforzar de que solamente hay un soñador del sueño y ese eres tú. Tú estás soñando el sueño, tú eres el soñador. And this is where spiritual sight comes in. Y ahí es donde entra la visión espiritual. Part of forgiveness is being able to see the face of Christ in everybody. And you don't exclude your love from anybody. Parte del perdón es ver la cara de Cristo en todos, no excluir el perdón de nadie. Because there's a law of the mind that says, as you see him, you see yourself. Hay una ley de la mente que dice, tal como le veas a él, así te verás a ti. If you are thinking about other people and you're thinking that you hate them or you're wishing something vicious to happen to them, you're basically saying you want that for yourself because there's only one mind. Y si piensas en otras personas y quieres que le pase algo malo, en realidad estás pensando eso para ti, porque básicamente solamente hay uno de nosotros, solamente hay una mente. And if you think of the other person as perfect love, whole and innocent, you're also thinking of yourself that way, that you are whole and innocent. Y si piensas que la otra persona es plena e inocente, entonces estás pensando de ti mismo exactamente eso, que eres pleno, que eres inocente. So the idea is there's nothing outside of you. And if you know that, then
you won't project your own unconscious guilt onto other people. Y entonces la idea es que no hay nada fuera de ti. Si eres consciente de esto, entonces no proyectarás tu propia culpa inconsciente sobre otras personas. And Jesus, who's the voice of the Course, says, of all the causes of our suffering that we think are the causes of our suffering, guilt is not even among them. Jesús dice en el curso, de todas las causas que pensamos que son las causas de nuestro sufrimiento, ni siquiera la culpa está entre ellas. And guilt is really just a belief. We're not really guilty of anything. Nothing really happened. We're still at home in God. Y la culpa en realidad solo es una creencia. En realidad no ha ocurrido nada. Todavía seguimos en casa, en Dios. Guilt comes from the belief that we have sinned, that we have really separated from God. And now we feel guilty for that. And now we're fearful that God will come punish us for that. And that's all an illusion. La culpa viene de la idea de que realmente nos hemos separado de Dios, nos sentimos culpables por ello y surge el temor. Y nada de eso es verdad. En realidad todo es una ilusión. So the true power that we have is to start awakening to the idea that we really are innocent and we really are still at home, having a dream of separation. Entonces el verdadero poder que tenemos es darnos cuenta de que todavía estamos en casa soñando el sueño de separación. And heaven is now because God is alive in you now, and God goes with you wherever you go because he's in your mind. Y el cielo es ahora porque Dios está vivo en ti ahora y va contigo donde quiera que vas, está vivo en tu mente. We tend to think of God as something outside of us, some man or some person, some being outside of us with a long beard. And that's false. That's not true. Y tendemos a pensar en Dios como alguien externo a nosotros, como un hombre de barba larga. Y esto no es así, esto no es verdad. Yeah. God is not a man, God is a woman. Just kidding. Dios no es hombre, Dios es mujer. Para- Las mujeres. But what God really is perfect love. God is perfect love. Y lo que Dios realmente es perfecto amor. Dios es perfecto amor. And when we awaken from this dream that we're separate from God, we will be back in the awareness of perfect love. Y cuando despertemos de este sueño de que estamos separados de Dios, volveremos a esta conciencia perfecta de estar en Dios. De estar en Dios. I want to leave room for you to see if you have any comments or anything of what I've said. If not, I will keep going. Voy a dejar sitio para ver si tienes algún comentario de lo que estoy diciendo, porque si no yo puedo seguir. Sí. No, tenemos muchos comentarios, pero vamos a elegir alguno. We have many comments, so we're going to choose a few. Has hablado del tomador de decisiones, el decision maker. You spoke about decision maker. El curso habla solamente una vez, si no recuerdo mal, del tomador de decisiones en el libro de ejercicios. And the course speaks only once, if I remember well, only once in the exercise book, the workbook. En el manual para el maestro, de manos Manual teachers. for teachers. Manual teachers. Yeah. Sin embargo, tú lo usas mucho, Ken también lo usaba mucho, y me parece un aspecto fundamental entender esa idea. Yet you use very much this concept, and also Ken used very much this concept, and I think it's fundamental to get a true understanding of this idea. Yes. ¿Qué nos comentas de esto? What would you say about this? What would you add to this? Yes. The decision, knowing that we are decision-making minds is important because it puts us at cause, not effect. So we're the cause of the world we see. We're not at the effect of it. We're not victims of it.
saber que somos tomadores de decisiones es importante porque nos pone en la causa del mundo que vemos. Somos la causa del mundo que vemos y no somos un efecto, no somos el efecto de. And the course also says that the power to choose, with that we are minds and that we can choose, is our one remaining freedom as a prisoner of this world. Y el curso también nos recuerda que el poder de elegir es la única libertad que nos queda como prisioneros de este mundo. And we're not really prisoners unless we choose the ego as our teacher, which is the teacher of pain. It's the teacher of suffering. And if we choose that, we will feel stuck. We will feel like a prisoner. En realidad no somos prisioneros a menos que elijamos al ego como maestro y en ese caso sí que estamos atascados, sí que somos prisioneros. But we're not really prisoners. We're free to choose. We have freedom to choose how we are interpreting any event that we see, any person in our lives, where we have the power to choose how we are perceiving them or the world. Pero en realidad no somos prisioneros porque tenemos la libertad de elegir cómo percibimos cualquier suceso, cualquier persona de nuestro mundo. And that's real power. It's not a false sense of power where the world's version of power is that we might have a lot of money. Ooh, that's powerful, right? Or we might have a prestigious career, and that's very powerful. But that's not the kind of power the course is talking about. Y esto es verdadero poder, no es el poder del mundo que puede ser el poder de una carrera prestigiosa o de tener mucho dinero, sino que es el poder de realmente elegir la perfección, como queremos percibir. Real power is being able to recognize Verdadero poder es ser capaces de reconocer that no matter what happens in the world, you can still choose peace. ¿no? Todavía puedes elegir la paz. Because this way you'll never be a victim of the world. De esta manera nunca serás una víctima de la vida. And you can be at peace regardless of circumstances. That's real power. Puedes estar en paz independientemente de las circunstancias y eso es verdadero poder. And knowing that you're a decision-making mind isn't really important, because if we didn't know that we were a decision-making mind, we would feel like a victim. We would feel stuck. So. De reconocer que somos una mente tomadora de decisiones nos permite no sentirnos como una víctima. Si no lo sabemos, sí que podemos sentirnos como una víctima, nos podemos sentir atascados. Gracias. Thank you. Otra pregunta importante. Another question, an important one. En el libro hablas de experiencias fuera del planeta, visiones místicas, extraterrestres. In the book you speak about visions out of the planet, mystical visions, extraterrestrials. I have been having quite a few experiences of other planets, extraterrestrials, things of that nature. I've been having more experiences like that. He estado teniendo más experiencias sobre otros planetas, sobre extraterrestres. He estado teniendo. I think of extraterrestrials as the same as other people, meaning they're all our brothers and sisters. They're just our brothers and sisters in space. Pienso en los extraterrestres como en otras personas, simplemente son nuestros hermanos y hermanas, simplemente que son nuestros hermanos y hermanas en el espacio, del espacio. And they do exist within the illusion. Within the dream, extraterrestrials do exist. Y existen dentro de la ilusión, dentro del sueño, existen los extraterrestres. And there are many, many hundreds of thousands of different kinds of beings in the universe. Muchísimos, cientos de miles de seres diferentes. Yeah. So I was taken on a few trips to other places, in a spaceship. He
estado haciendo algunos viajes distintos en una nave espacial. And I didn't have a conversation with any of these beings, but I saw what some of these beings looked like. No he mantenido una conversación con ninguno de estos seres, pero sí que he visto el aspecto que tienen. And there's a wide variety of different looking beings. Hay mucha variedad de seres con aspectos distintos. And most of these beings are very spiritually advanced, and they understand that time is an illusion. Muchos de estos seres están avanzados espiritualmente y comprenden que el tiempo es una ilusión. In fact, this is why they can do a lot of the things they do. Their technology is so advanced, and they've advanced their minds to the point where they can mind travel. Esta es una de las razones por las que tienen otra tecnología, una tecnología muy avanzada, y han avanzado sus mentes hasta el punto de que pueden viajar mentalmente. And the time we're experiencing now is the beginning of the window of open contact, where more and more people will start to see UFOs and have their own experiences. Y en este tiempo, digamos que se está abriendo una ventana en la que más gente va a hacer contacto con ovnis, con extraterrestres, más gente va a tener sus experiencias con ellos. And this is already happening around the world, and even with our own government in the United States is starting to acknowledge UFOs. Y esto está ocurriendo más también en otras partes del mundo, incluso con nuestro gobierno aquí en Estados Unidos, están empezando a reconocer contactos con extraterrestres. But the point to remember is that we can see them, these beings, the same way we would see anybody else. They're part of the sonship. They're part of the whole sonship. La cuestión es ver a estos seres como veríamos a cualquier otra persona. Ellos son parte de la afiliación, de la totalidad de la afiliación. And there's nothing to fear about them. In fact, they're just interested in what we're doing here, and they assist us in many ways, too. Y no hay nada que temer con respecto a ellos. De hecho, ellos están interesados en lo que hacemos aquí y también, de hecho, ellos nos ayudan en muchos sentidos. They've even deactivated nuclear weapons. Incluso han llegado a desactivar armas nucleares. Because they know that if we destroy our planet, it also affects the entire cosmos. And they're watching us very closely so we don't destroy ourselves. Porque ellos saben que si destruimos nuestro planeta, esto afecta al cosmos, a todo el cosmos, y están vigilando muy de cerca para que no nos destruyamos. But we can still put all of this into the same context that the Course is teaching us, that the entire universe and multiverse is still an illusion, right? Pero So, podemos seguir poniendo todo esto en el mismo contexto del curso de que todo el universo, todos los multiversos siguen siendo parte de la ilusión. but within this illusion, there just are a wide variety of different forms of life that that hasn't been introduced to us yet. And it will as time goes on. Pero en cualquier caso tenemos esta idea de que hay distintas formas de vida que todavía no conocemos, no nos ha sido introducida y que lo va a ir siendo progresivamente a medida que transcurra el tiempo. And it's a very fascinating subject. And a lot of us have had illusory incarnations on other planets as well. Y es un tema muy fascinante y muchos de nosotros también tenemos encarnaciones ilusorias en otros planetas. So some of you were not always human. You might have been another type of species. Algunos de vosotros no siempre fuisteis humanos y podéis haber sido otras especies. And it's really interesting because more and more what they call hybrids are coming to live on our planet. Es interesante porque más y más de lo que se les llama híbridos están viniendo a vivir en nuestro planeta. This means alien DNA has been mixed with human DNA and it creates a hybrid species. Esto significa que el ADN de los aliens se ha combinado, se ha mezclado con el humano y entonces son especies híbridas.
And many hybrid children are going to be coming to live with us more and more as time goes on. Y muchos niños híbridos van a venir a vivir con nosotros cada vez más a medida que transcurra el tiempo. And these children are already being trained to come here to live amongst humans. Y estos niños ya están siendo entrenados, ya han sido entrenados para vivir aquí, a vivir entre los humanos. And these children are and will be very advanced Estos niños son y serán muy avanzados, because they already come from an advanced civilization that understands the idea of time, space, being illusions. porque vienen de civilizaciones que ya entienden que tiempo y espacio son ilusorios, son ilusiones. But not only will they be technologically advanced, but spiritually advanced as well. Y así serán, no solamente estarán avanzados tecnológicamente, sino también espiritualmente. But the point is that we learn to accept and not judge anyone, no matter how different they might look or whatever appearances that we see. The point is, are we going to judge it? La cuestión es aprender a no juzgar cualquier apariencia que veamos. Entonces, ante una apariencia diferente, la cuestión es, ¿vamos a juzgarla? Are we going to be afraid of it? ¿Vamos a tener miedo de ellos? So we want to watch our own reactions when these things occur and ask ourselves where that fear is coming from if we do feel fear. Queremos observar estas reacciones en nosotros y darnos cuenta, bueno, ¿de dónde vienen estas reacciones? And we can still practice what the course is teaching us and make it all inclusive, include everybody in that. Y seguir practicando lo que nos dice el curso, que es que incluyamos a todos. Because a big part of the course is letting go of the need to judge, the wish to judge. Porque gran parte del curso consiste en esta necesidad de juzgar, estas ganas de juzgar. Because we don't know how to judge. We can't assume that we know what's best for everyone. Porque en realidad no sabemos juzgar, podemos asumir que nosotros sabemos qué es lo mejor para todos. Because we can't see the bigger picture like the Holy Spirit can. The Holy Spirit knows what's best for everyone. Pero lo cierto es que no podemos ver el gran cuadro y el Espíritu Santo sí que lo puede ver y Él puede juzgar qué es mejor para todos. And if we think with the Holy Spirit, we will think like the Holy Spirit. We will see with true vision, not the ego's version of Y vision. si pensamos con el Espíritu Santo, veremos con el Espíritu Santo y tendremos su versión, no la versión de Él. And with true vision, we'll see any form, no matter what form it takes, whether it's a human or an alien form or anything, we will see it as the same. Y entonces con la verdadera visión veremos cualquier forma, sea humana o sea alienígena, la veremos como lo mismo. In other words, we will understand that we're all the Christ. We're all innocent. We're all one Son of God. Entonces entenderemos que todos somos el Cristo, todos somos inocentes, todos somos el Hijo único de Dios. And if you can do that, in a sense, you're free. You're Y free. en cierto sentido, si puedes hacer esto, ya eres libre. Gracias, Cindy. Cindy, Ha sido una bonita explicación y un bonito planteamiento. it's been a beautiful explanation and a beautiful view. La ilusión no se remite a la tierra, sino que se extiende es infinita, es ilimitada, The ¿no? illusion is not limited to Earth, but it's unlimited. It goes on. Exacto. Otro tema, volviendo un poco al planeta Tierra, que los humanos nos ocupa mucho y nos crea muchos juicios, Another subject, es sobre las relaciones. which is somehow for us human is very important and it creates a lot of judgments, is relationships. Relationship. Entonces, creemos que con Gary estáis haciendo un libro sobre las relaciones, ¿no? So we believe that you are writing a book with Gary about relationships.
Que Yes, Hola. oh, go ahead. tenemos muchas expectativas y mucho interés en lo positivo y lo enriquecedor que puede ser ese libro. So we have a lot of expectation of the how good this book could be and how rich and all the learning that we could gather from that book. Yes, I'm working on it. Something shifted a little bit with the relationship book. I'm going to do the relationship book on my own. Algo ha cambiado ligeramente con este libro de las relaciones. Yo voy a hacer el libro de las relaciones sola. And there's a few reasons for that. There's a few reasons. Hay algunas razones para ello. The book is already halfway done. It's all, and Gary is working on his 5th book with Art and Persa right now. La mitad del libro ya está hecho y Gary ahora está trabajando en su nuevo libro con Arte y Pulsa ahora mismo. And we felt guided that we didn't want to wait any longer to put out a book on relationships. So we decided that I would just write the book. And so Gary can focus on his 5th book. Hemos sentido que no queríamos retrasarlo más, entonces hemos sido guiados a que yo complete ese libro y Gary pueda seguir trabajando en el suyo. And we've been getting a lot of requests and a lot of questions about the relationship book. So we thought it would be better just to put it out sooner rather than keep waiting. Y nos han llegado muchas preguntas sobre este libro de las relaciones. Entonces hemos pensado que sería bueno ponerlo ya en el mercado, sacarlo, en lugar de mantener la espera. So the relationship book will be done this year. Así pues, este libro sobre relaciones se hará este año, será hecho este año. Yes. So, and it will cover a lot of different aspects of relationships. Cubrirá muchos aspectos de las relaciones. Yes. Bueno, pues muchísimas gracias, Cindy. Espera que tengo una pregunta. Miguel tiene una pregunta. I have a question for you. It really touches me, the subject of the extraterrestrials, and I really believe that's very important for us. Me toca mucho este tema de los extraterrestres y creo que es muy importante para nosotros. So I would like to ask you, me gustaría preguntarte, can you guess a date when it will be just in the open, the existence of extraterrestrials? Can you give an approximate date? ¿Puedes dar una fecha aproximada cuando se haga público? It's more likely that I could give a window of time, but not a specific date. Yes. Dar una ventana de tiempo, un margen. It's already happening. It's already happening. Ya está ocurriendo, ya está ocurriendo. Millions of people are having sightings of UFOs. Millions of people are having real contact experiences right now. Millones de personas están avistando naves extraterrestres y millones de personas están teniendo experiencias. But it was mentioned recently Y se ha mencionado that there is a 90 to 95% probability de que existe una probabilidad entre el 90 y el 95% that at the end of the year 2026 into the year 2027, there will be a major contact event. Esa probabilidad tan alta de que entre el año final de 2026, comienzos de 2027, hay una experiencia masiva de contacto. There were no other details given about that, so we don't know what would cause such an event to occur. Y no se han dado más detalles del tema, de modo que no sabemos qué podría causar tal evento. It could have something to do with something happening on our planet at that time that affects people globally. Podría tener que ver con algo que ocurra en nuestro planeta en ese momento y que afecte a la gente de manera globalmente. And if that's the case, then
the extraterrestrials would be coming in probably to assist us in some kind of shift or change. Y si esto es así, es probable que los extraterrestres vengan a ayudarnos en algún tipo de cambio que se produzca. I don't know for certain what this event will be, but this was one of the time frames that I heard very recently from a very reliable source. No sé la naturaleza de este cambio, pero estas son el marco de fechas que he escuchado recientemente de una fuente muy fiable. And Art and Impersa, the teachers in Gary's books, also said this century, alien beings will be made known to us this century. It will be made known that they are with us and they have been visiting this planet for a very long time. Y también Arte y Impulsa, los maestros de los libros de Gary, también han dicho que durante este siglo se van a dar a conocer la existencia de extraterrestres y el hecho de que han estado con nosotros durante mucho tiempo. And this is something not to be feared. This is something that we can welcome because they want us to know that they are our family. We are part of one galactic family. Y este no es un tema que se haya de temer, simplemente ellos quieren darse a conocer para darnos a conocer, informarnos de que somos parte de una familia galáctica. And this is why I wrote that chapter in my book called Our Galactic Family. Y por eso escribí ese capítulo de mi libro que se llama Nuestra Familia Galáctica. Thank you. Thank you very much. Muchas gracias. Os volvemos a enseñar el libro. So thank you very much. ¿Está al revés? Está al revés. Es igual. So, thank you very much. We show you the book again. El cielo es ahora. Heaven is now. Os recomendamos este libro porque es muy bueno, muy enriquecedor y nos va a enseñar muchas cosas. Y a los que sois estudiantes de cursos, pues nos da claves para ser buenos estudiantes y entender muchos conceptos del curso. We recommend the book because it's very rich and it teaches a lot of things, and it will give us clues to really study deeply the course and to really understand it. It's a beautiful cover. I like it. Thank you. Es una cubierta muy hermosa y me gusta. Gracias. Bueno, muchas gracias, Cindy. Encantados de verte. So thank you very much, Cindy. Very pleased to see you. Y estamos en Very happy to see contacto. you. Y I estamos will en stay in contacto. contact. Yes, thank you so much. I enjoyed talking about my book with you, and thank you for having me on. Me ha gustado hablar de mi libro con vosotros. Gracias por tenerme aquí. Igualmente. Thank Venga. you. Thank Chao. you very much. Gracias. Thank Bye. you. Gracias.